Hello, Vanakkam. Welcome back to Simply at Home. Today's Mehendi tutorial, welcoming you all, is going to be a very simple and very effective element. Romba simple. From set 1, we are going to continue. Set 1, we learned dots. Okay, today is class 9. Right? So இன்னைக்கு என்ன கத்துக்க போறோம்? What are we going to learn today? So இதுல வந்து we worked on dots. We practiced dots of various sizes பார்த்தோம். Right? So இதுல இருந்து improvise பண்ண போறோம். So how to get the perfect dot is there in the previous classes, and the video links I will give in the description box below. Now we are going to work on teardrops. Teardropsனா என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் we should have mastered the dot. ஸோ இது மாதிரி ஒரு டாட் வச்சு அது ஸ்லைட்டாக we're going to pull down. I'll try to zoom it a little. Okay. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதில்ல, it's going to be a simple dotலேருந்து we're going to pull it down. So basically teardrop and the kannu thanni thuli madri or rainwater drop oda reverse. Okay, so rainwater drop oda reverse na ipdi irukum melendu kizha thanni sindina madri. So as usual we are going to do both ways. From down we are going to go up. Very slowly iதை practice பண்ணணும். Practice பண்ண தான் when you're working on the design உங்களுக்கு it will come out well. So first we are going to give a drop, or we are going to do a dot. So அந்த dot first கொடுத்துட்டு and then slowly we are going to pull it down. Most important thing I want you to observe, இதில் ஒரு important விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இது மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணல, கோனை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த டிப் போயிடும். Okay, we need the tip to be intact. There is going to be no contact to the skin or the paper here. So மேலேந்து ப்ரெஸ் பண்ணி மேலேந்து டச்சே இருக்கக்கூடாது ஸ்கின் மேலே டாட் விஷயத்தில். மேலேந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோலி ஃப்ரண்ட்டில் இழுக்க போகிறோம் a dot, and அந்த ஸ்லோலி டவுன்வர்ட் ஆர் அப்வர்ட் மூமெண்ட்டில் நீங்கள் கொடுக்கறச்சு pressure கொஞ்சம் குறைச்சிக்க போகிறோம். we're going to reduce the pressure as we go upward or downward to give that dot. Now where all is this used? We will see in the design. There are in the ends, in between, multiple places it can be used. So you can also use it like this at the ends, or you can also use it like a leaf if you can do it sideways. So teardrop practice ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம், 2 ways. One you're going to do from here outward. This is one way. Similarly, which is again contra to this, எல்லாத்துக்குமே one way பண்ணுறோன்னா the other way பண்ணுவோம், because as I said, you can't keep changing the hand or the leg or feet of a person. Then மேலேந்து ட்ராப் கொடுத்து கீழே என்ட்ரி. This will also be a nice ending or a start. So இது வந்து ஒரு style. The other way of practicing is sideways. So it can give you like a same இதே teardrop தான். So we are going to do it sideways. Press and release. Press and release. ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறச்சு லீஃப் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியும் வரும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஸ்லோலி இனிஷியலி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறச்சு. ப்ராக்டிஸ் பண்ண யூ வில் கெட் அ ஃபேர் ஐடியா. ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் மோர் சைட்வேஸ். ஸோ ஐ ஜூம் இட் அ லிட்டில். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் லைக் sideways. This is more like petals. And this is more like endings. So when you practice this, we will see in future designs. Future design
இது எந்த இடத்துலலாம் கொடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம். So see you next week in class 10. Adla we are going to be looking at further checkers. Saying that, signing off, this is Ramya. Do share it with anybody who is interested in learning this art sitting at home. For more videos on this, previous set pannadukku ipo irukkadoda links of this mehendi art will be given in the description box below. Bye bye.